Gledajte, mislim, život je lijep i naši dragi gosti dolaze iz New Yorka, pravac na Jazz Appreciation Month festival i tu je naravno Zaid Nasser, dakle, saksofonista jam and jazz benda. Onda je tu, ja ću ovako predstaviti prvo članove benda, Ari Roland, basista jam and jazz benda i naravno Sonja Dragović. Dobar dan i dobrodošla. U ovom ovako, ajde kažem, u ovom sastavu kao privodilac, ali opet iz organizacije čitavog festivala, je li tako? Prvo, ajde, hoćemo ovako, otkud saradnja sa ovim festivalom. Ari je rekao već u razgovoru pripremnom za ovu emisiju da nije prvi put u Crnoj Gori, ali otkud saradnja sa bendom i zapravo njihove prve impresije crnogorskom publikom. Okay, to both of you, how come that you came to Montenegro for Jazz Appreciation Month, where the cooperation with the jazz art came from? So for both of you, your impressions about Montenegro and Montenegrin audience. Well, I travel a lot as a musician, and I always make a point of some of my favorite spots. I write it down because I know one day I'm going to go back there. So I already wrote down one of the spots I'm always going to go back to if I have some free time. Is the Bay of Kotor. It's beautiful. Dakle, uvijek mnogo putuje kao muzičar, Zaid mnogo putuje kao muzičar i uvijek zapiše mjesto koje mi želi da se vrati. I naravno, ako je Crna Gora na tom papiriću, onda je to definitivno i Kotor, na istom tom papiru, jel tako? Da. Okay, dobro, about your impressions, Sonja, ja preuzem. I was here for the first time 3 years ago, and I was dreaming to come back. It was like a magical dream to be here, really. So when Eli, our colleague, called us and invited us, I did not think for a minute. I said yes, I'm so happy. Bio sam ovdje prije 2 godine i jedan od mojih snova bio je da se vratim. Tako kada me Eli pozvao, kada je pozvao nas da sarađujemo na ovom festivalu i da dođe opet u Crnu Goru, ni sekundu ni ja sam razmišljala, odmah sam rekao da dolazim. Da, a sad, ajde kažemo taj prvi susret sa crnogorskom publikom, kakve su impresije i zapravo šta misle o jazz kulturi u Crnoj Gori, da li je? So what are your first impressions of, this Montenegrin jazz audience, about jazz culture in Montenegro? For both of you, question. I was very surprised about how enthusiastic they were. I was very unexpected for me. They were ready to participate, vocally. We taught them Summertime and everybody sang. It was beautiful. Eli got them singing the blues, and they seemed very eager to be a part of what was going on the stage. And for a musician, that's very important for us. Zaida je oduševio entuzijazam publike i njihova spremnost da učestvuju zapravo u koncertu. Nekoliko melodija su publiku naučili da izvodi, tako evo on je i u Podgorici i na Cetinju učio ljude da pjevaju Summertime i svi su učestvovali u tome, a Ila je radio na tome da oni počeli da pjevaju neki blues i svima je bilo mnogo drago da učestvuju i bili su predivna publika. And it's amazing, the audience, they all know the famous jazz musicians in history when we mention them. And the young musicians, they really have the feeling of jazz, the rhythm of jazz and the feeling. And that's very rare. It's not common to find it that so many young musicians have this feeling naturally. Evo što se tiče jazz kulture, ljudi u Crnoj Gori znaju istoriju džeza i znaju ko su čuvena jazz imena kada ih mi pomenemo sa scene. Tako da je to predivno. Mladi muzičari u Crnoj Gori koje smo imali prilike da sretnemo imaju taj osjećaj za jazz. Oni znaju tu muziku, imaju ritam, imaju osjećaj i to nije svakodnevna stvar. To je vrlo rijetko. Naći da tako veliki broj mladih ljudi koji se bave muzikom imaju osjećaj za jazz i za ritam džeza. Tako da je to također. Da, kad smo spomenuli naše mlade ljude, srednjoškolci, crnogorski srednjoškolci muzičkih škola, naročito su zainteresovani za džez. Pa šta misle o njihovom talentu? Dakle, neki od njih čak i dobijaju stipendije Berkleya, tako da šta kažu, da li oni imaju perspektivu? So when we're talking about the young folks, it seems that the high school students in this music school are very into jazz. So what do you think about their talents and perspectives? And some of them already got some scholarships, so they have opportunity to study jazz more. So what do you think? Are they going to have opportunity to succeed? Yeah, for sure. And the most difficult part of jazz is the feeling and the rhythm, and that these young musicians have very naturally. All the new songs and the theory and these things you can learn, but the hard part is the rhythm, and the feeling. And the ones we are meeting,
It's like this is their music since they are 3 years old. Osnovno već imaju. Djeca sa kojima mi radimo imaju, kao što sam i prije rekao, taj osjećaj za džez, za ritam džeza. Druge stvari, kao što su nove pjesme, teorija, muzike i tako to, možete vi da naučite. Ali ako ne znate taj ritam, ako vam je to teško, onda to vrlo teško ide. I djeca sa kojom mi radimo ovdje u Podgorici, sa kojom smo imali prilike da radimo tokom ovih dana, jednostavno izgleda kao da je džez njihova muzika kad su imali 3 godine. Tako da je to... Za Zaid, naravno, šta misli o festivalu? What do you think about the festival? The festival was great, and I just wanted to add about the young folks because I had a chance to speak to a lot of them, and a lot of them will be coming to the States to continue studying music and jazz. And I just remember how I felt when I was their age and very eager to learn how to play music. So anything I could do for them, you know, I'll give them my email. They could send questions. I could send them materials that they should practice if they want to learn how to improvise. I really want to help them that way because I remember the feeling of wanting to learn how to play jazz and blues. And so anything I could do to inspire them to keep doing that, I'm going to do it because I see the desire for them to do that. Festival je sjajan, ali ja bih da se vratim na priču o tim mladim ljudima. Oni su sjajni, toliko žele da nauče ove stvari, gledajući njih kako sviraju. Sjetio sam se kako je meni bilo kada sam bio njihovih godina i htio sam stvarno da naučim da sviram tu muziku i zato sam im ostavio svoju e-mail adresu, radio sam malo sa njima i rekao sam im da mogu da mi se jave, da mi postavljaju bilo kakve pitanja. Zaista želim da im pomognem, zato ja se sjećam kako je bilo biti u njihovoj koži u to doba. Da, a sad, proputovali su svijet, šta je ono što svaka publika u bilo kojoj državi zna? Pomenuli su Summertime, pa šta je ono na što publika otkida? So you traveled all over the world, and what are the stuff that people usually know? Like you mentioned that people know Summertime, but what other composition songs people usually know and can sing with you? All over the world, people know It's a Wonderful World, What a Wonderful World, Louis Armstrong. A lot of people know Over the Rainbow. A lot of people know Georgia, Ray Charles version. Fly Me to the Moon, my favorite. Fly Me to the Moon. There we go. Dakle, ljudi uglavnom znaju What a Wonderful World, Louis Armstronga, zatim znaju Georgia, uglavnom znaju Over the Rainbow, to su te neke čuvene melodije. What do you think? I agree. Zaid se slaže. Kako uspomene nositi iz Crne Gore i dolazite ponovo? So, what are your memories that you bring from Montenegro this time, and are you coming again? Let's see if I leave first, maybe. Just magical times, again in the country, seeing the beautiful country, but this time even more the hearts of the people of Montenegro that make us feel so welcome and so much fun. And feel like we will have friends for a long time in the future. Ari kaže, čekajte prvo da vidim da li ću otići uopšte. I kaže da u odnosu na prošli put kada ga je oduševila priroda, ovog puta su ga više oduševili ljudi koji su zaista bili topli, sa kojima su se muzičari družili, osjećali se kao kod kuće, izgleda da će imati neka prijateljstva zaista trajna iz Crne Gore. Neko zatižuje što mi kažemo. Zaid, isto pitanje. For you? Sure. I feel like I'm inspired by many things. For sure, I'm inspired by people, but I'm also inspired by other men. I'm inspired for sure by women, and of course, I'm inspired by nature, beautiful nature. And here in Montenegro, in this short amount of time, I got some of all of that. And I feel like if you can't be inspired by that, then you just can't be inspired. And it's just been a beautiful week for me in so many ways. It's hard to just put my finger on it. Ja, mislim da se Zaid definitivno vraća ovamo. Da, Zaid kaže da ga ovo sve inspiriše izuzetno. Naravno, inspirišu ga dobri ljudi, ali također divna priroda, divni ljudi i divne žene naročito. Da se uvijek odušaju svi koji dođu. I kaže da toliko toga ga inspirisalo u Crnoj Gori. Ovo je predivna nedelja i misli da ako ne može da nađe inspiraciju u Crnoj Gori, tada uopšte ne može da bude nikako inspirisan. Tako da je bila divna nedelja i ima puno toga što je lijepo ponio iz Crne Gore ovog puta. Okay, thank you very much. I hope we will see again someday. I hope so. Maybe next year. And come to New York and see us. That's right. We'll make some exchange. Dođite u New York, dođite u New York, posjetite nas. Hvala puno, Sanja i vama, a Zaid i vama i Ari također.